ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫॉर ਯੂ ਟੁਡੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ, of course that is the presidency, the legislative branch which is Congress, the Senate, and the judicial branch जो कि Supreme Court हैगी। Former President Trump दे tenure ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 Supreme Court justices install ਕੀਤੇ। This is a high number. It's not unusual. It's not like ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, but it was a high number for President Trump. उन 3 नवे justices ਦੇ ਨਾਲ Justice Brett Kavanaugh, Justice Neil Gorsuch and Justice Amy Coney Barrett ਜੋ Supreme Court ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਕਅਪ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ overwhelmingly conservative side ਤੇ swing ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। Largely Supreme Court ਦੇ 9 justices ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲਗਭਗ conservative side ਤੇ tilt ਕਰਦੇ, lean ਕਰਦੇ। And this is not to say ਕਿ ਜੋ Supreme Court justices ਹਨ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ unbiased and centrist viewpoint ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, or at least ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, but ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ 6 justices ਹੈਗੇ ਉਹ overwhelmingly conservative majority ਦੀ rulings ਜਾਂ opinions usually ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋ ਵਰਸਸ ਵੇਡ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਰਾਈਟਸ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਓਵਰਟਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੀ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਵੇ, ਇਨ ਫੈਕਟ ਇਨ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਸ ਰੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੈਕਰਡ ਲੋ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਦੇਅਰ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ was the lowest ever recorded. Only 44% of Americans approved of the Supreme Court. But Supreme Court ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੁਣ spotlight ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। In fact, this week the Supreme Court is hearing arguments for some of the biggest cases on the docket this year. ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੇ significant cases Supreme Court ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਵਸ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, not just us Americans but ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, is a small law ਜੋ ਕਿ 27 years ਪਹਿਲੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, which goes by the name of Section 230. 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀਸੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ Section 230 ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, a little thing by the name of the internet. And of course internet ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 90s ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਂਡਫੁਲ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਲਮ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੌਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੀ ਫ੍ਰਿਵਲਸ ਲੌਸੂਟਸ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 230 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਇਨ 1996 ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਬਿਗ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ from third party lawsuits ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਮਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, that's a third party, ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, like a platform like Facebook or YouTube or Google. ਅੱਜ ਉਹ 27 year almost 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। So what's all the fuss about Section 230? In fact,
दोनों साइड्स दे विच both Democrats and Republicans want कि सैक्शन 230 ਨੂੰ ਰੀਐਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਲੋਕੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 230 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਣ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਸਕਣ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ उन एल्गोरिदम्स उत्ते हो सके। जो लोग दूजे पासे इस सैक्शन नूं लैके सैक्शन 230 नूं लैके इंटरनेट पिछे पे हुए है वो ये कहते कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स दे विच इस वेले बहुत ज़्यादा पावर हैगी लोकां दी फ्रीडम ऑफ स्पीच नूं ओप्रैस करन लई, बंद करन लई। एंड सम ऑफ दीज वॉइसिस आर ऑफ कोर्स कंजरवेटिव रिपब्लिकन वॉइसिस जो फॉर्मर प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दा नाम लैके ये कहते कि इंटरनेट कंपनीज लाइक ट्विटर उन्हां दी फ्री स्पीच नूं साइलेंस कर रहे हैं। बट उन 26 वर्ड्स दे नाल जिहदे नाल इंटरनेट फ्री बनया 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਿਲੀਬਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦਿਸ ਇੰਪੈਕਟ the future of the internet. In fact, President Biden himself is conversation de vich aap the opinions share kar chuke in a very pointed op-ed piece in the Wall Street Journal. President Biden ਇਹ argue ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ abuse ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कि इंटरनेट उत्ते ओवरड्यू जो रेगूलेशनस हैगियां बेसिक रेगूलेशनस उन्होंने अगे लैके आना चाहिए। एंड वंस अगैन यू कैन सी प्रेजिडेंट बाइडन का ये op-ed जनवरी 2023 इस साल का op-ed हैगा बिकॉज ही ऑल्सो इज सीइंग कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट इस केस नूं वेखेगी। बट ये केस किस चीज़ करके अगे आ रहा है? I mean, for starters, जो सुप्रीम कोर्ट इस वेले उन्हां दे कुछ ओपीनियंस ऑफ द रिकॉर्ड अगे आ रहे हैं फ्रॉम सोर्सेज, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸਿਸ ਖੁਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਨ ਲਾਸੂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 230 ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। There's two big lawsuits, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੰਜ਼ਾਲਸ ਵਰਸਸ ਗੂਗਲ। ਇਹ ਲੌਸੂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਜੇਲ ਫ੍ਰੀ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਗੰਜ਼ਾਲਸ ਵਰਸਸ ਗੂਗਲ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਆਰਗਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਸ ਵੀਕ ਇਨ ਫੈਕਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਗੰਜ਼ਾਲਸ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਗੰਜ਼ਾਲਸ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਸੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ saying that Google platform ਉੱਤੇ ISIS ਅਤੇ terrorist groups ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ YouTube ਦੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਤੋਂ ਐਂਡ ਉਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੰਜ਼ਾਲਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇਹ ਲੌਸੂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। So how will they decide the future of the internet based on this lawsuit? Because ये lawsuit कहता है कि Google ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ YouTube ਦੀ ਜੋ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਕੰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਡਰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ Google ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ। But of course the Google attorneys ਜੋ Google ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 230 ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ horror show. So how do you determine ਕਿ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਟੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ 230 ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੂਗੀ, ਸ਼ੇਪ ਕਰੂਗੀ, ਖਤਮ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਊਗੀ?
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਸਰਟਨਲੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਸਾਡੀ ਅਖੀਰਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਸਟ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਿਗ ਟੈਕ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰੇ ਇਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹਨ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਦੀ ਇਨਸਾਈਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਡੈਕੇਡਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਇਨ ਰੂਲਿੰਗਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 230 ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ 26 ਵਰਡਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਹੂ ਬੈਟਰ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਵਿਜ਼ਰਡ ਅ ਟੈਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਮਿਸਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰਬੰਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਅਰਸ ਟੂ ਹਰਬੰਸ ਜੀ ਹੈਰੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ everyone knows you as a global entrepreneur real estate developer buildings ਤੁਹਾਡੀ all over the US all over Europe India ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ you know you're not just working in technology in Alpha Technologies USA but you are growing the business in different directions we were having a great conversation today ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ventures ਬਾਰੇ but at the heart of it ਤੁਹਾਡਾ passion ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਨੌਨ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਸਟੋਰੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਨ ਫੈਕਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ confused ਹੈ they were confused they're confused as well right Harry ji what is this section 230 ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ sure so section 230 is basically so there are social media companies platforms so ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ and people like you me anyone else around the world and they can post their contents so they say here is our platform do what you need to do right but if something is wrong we are not responsible for it kuch ho ja like to see you know you must have heard like Twitter had in 2015 2017 ISIS was basically using the platform and they raised ton of money and they recruited a lot of people like so but no one can go after them I know there's a case going on right now so all these companies all these big multi-billion-dollar companies protected themselves and that goes back in 1996 but before Google before Google so 1996 actually the law was made right because they didn't know that it's going to go the internet is going to explode and people are going to have these hated comments or harassment or really used for political purposes it was a baby boomer at that time so these laws were 230 section was made in 1996 at that time so a lot of things changed big like revolution came in the internet industry I personally feel that section 230 this is my view need to be revisited okay right it need to be people need to look at it lawmakers have to look at it and on top of it all these companies all these social platform companies their revenues they're running into hundreds of billions of dollars from ads. So there is a discussion like, you know, who's accountable? Absolutely. Right? Who's pocketing the money?
they are not accountable. Their accountability is zero. They say, look, sex. Well, they're certainly protected by the law, right? And ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ let's compare this to a physical brick and mortar, right? Amusement park, Disneyland ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Disneyland ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ on the premises ਤੁਸੀਂ Disneyland ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੱਕ Disneyland ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ injure ਹੁੰਦੇ ਹੋ, right? Now, using that example, if we talk about social media, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ property ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ domain ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ platform ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ cyber bullying ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ISIS ਦਾ case mention ਕੀਤਾ, this is the case Gonzalez versus Google, where this is exactly happening. You know, there should be some responsibility. Even President Biden has argued this, right? Una de op-ed de vich. But let's go a little bit more technical. Before we talk about the law, ki kaanoon kinni ki tonu pairadari di zimmewari saupda hai, right? What the law says to the platforms. Otto pehle, let's talk about these algorithms, right? Jo tuhadi area of expertise from the tech side hega. These algorithms, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, the internet was a very simple place, right? There was websites, there was email, messaging ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, that's about it. ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ algorithms ਇੰਨੀ sophisticated ਹੋ ਗਈ. I mean, we are living in the era of regenerative AI, right? Chat GPT and the crazy Bing, you know, going off the rails. But in algorithms ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ transparency ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, or are we living in a state ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, lawmakers ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, there's no point trying to make access to the algorithms and how they work available to the common man? ਉਹਦਾ ਕੋਈ point ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. Sure, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ algorithm ਹੈਗੇ, right? So ਕੋਈ companies like they take the buzzwords, you know, so, they take the buzzwords and they stop it and or whatever they filter it. जी. If you basically indulge them too much, like you have to be transparent of every algorithm that you use within your company, I think that may become a mess actually. Yes, there should be certain areas like you know there's got to be proper kind of a policing, I would say, like you know harassment or hate and crime or terrorism or shootings area. So those kind of those algorithms where they put in a place, they have to be transparent to the public as well as to the government sector or to the lawmakers. So though if they can cover those areas, that will really help. I mean, it might be a good first step, right? Certainly this is a first step to the conversation even. You know, is mulk de vich jithe tak lawmakers di ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, government does move slowly, but sometimes it moves decisively. So ਕਿਸ direction ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ. ब्रेक तो बाद मुड़ हाजिर होए, तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा। साडे नाल स्टूडियो पहुंचे हैं हरबंस सिंह विरक जी, हैरी विरक जी तुहानू सारे प्यार दे नाल कहंदे है। Harry ji, we're talking about all this technology stuff. Tuhadi background as owner, CEO, Alpha Technologies USA, your entrepreneurship around the world, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ perspective ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਉੱਤੇ Section 230। ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਬਿਕਾਜ਼ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਹੂ ਯੂ ਆਸਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਛੇੜੋ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, this is, you know, it needs to be revised, right? I mean, if you look at the headlines, once again, not just President Biden, but it seems that lawmakers bipartisan तौर ते इस bill ਨੂੰ revise ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। Of course, Democrats want to do something different than Republicans do, right? And that brings up an interesting question. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, where do you draw the line, at least in the United States, right, between freedom of speech and protecting people, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ social media platform ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? So let's take Twitter or Facebook, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ Meta ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ for example, right? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ISIS ਵਰਗਾ terrorist group ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ,
is that free speech or is that a threat to public safety? And किन्ने क हद तक तुसी कह सकते हो एक आम individual कहता है I feel like hurting my neighbor today. Is that free speech or is that a safety issue? And how does the platform police that? कानून दा किथे तक हक होना चाहिए उस policing दे विच? Yeah. So that's a really good point, right? If you really look at the most important thing in our lives, protect our kids and our society, right? These companies that you just named, they make $100 billions, right? They owe something to community. Yeah. They owe something to community. So what they can give back to community is, as we said, like they have to do analytics within these feeds are coming so fast. People are like pumping in the platform, whatever it is, like ISIS, then the harassment, then the hate and crime, then you name it, right? School shootings and all. I think they should be responsible for at least certain areas that lawmakers should say, okay, these are the areas: terrorism, hate and crime, anything against religion, harassment. So pick those 6-7 areas, the lawmaker, and these companies should take the ownership. You know what? Anything related to those areas where it is unsafe for society, let me invest my own dollars and not that have actually posted on my platform. They should, who's pocketing the money? Not the lawmakers. These companies are pocketing the money. Right. Billions of dollars. Right. What their scare factor they think, or if we actually, don't have a free speech for the people, our ad revenues will go down. But you're making billions of dollars. Like one of them is making 238 billion, another 158 billion, one 103 billion. Even if you take $2 billion from out of your profits, even if their shares go back to 2% or 3%, you're still making billions. I mean, it's like a rounding error. It's a chump change. But Hariji, to see, just to quickly go back to the algorithms thing, right? ये जो पैसे दा सवाल इत्थे उठिया है, if we lived in a better world, we could say yes, right? But even on the algorithm question, it's been proven now that जो algorithms, जिस algorithm करके इन्हां ad budget मिलदा, that the targeted ads can go exactly to the right person, to the extent that तुसी सोचिया है कि मैनू, diapers दी लोड़ है, next thing तोनू diaper दी ad It's a customer behavior. Right? And they know everything. Those same algorithms are also causing harmful side effects. I mean, it's a moral question. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ profits ਨੂੰ to change that? No, but look, those profits are not going to be affected. So there are bad apples, right? So bad apples, they talk about guns or they talk about recruitment. Look, you're not talking about diapers. Like people like me, I love buying some suits. So when I would go on the Google, the suit ad comes up, right? So, but if somebody is buying the guns ad come up, like there should be a red flag right there. Exactly. So there are X amount of bad apples, and it's not that hard for them to put the algorithm together to take those bad apples out or bad so-called, I would say, whatever they write on the social media. शायद ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਤਾ already, but it is worth asking. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ads ਹੈਗੀ, right? And the algorithms, yes, will show you the ads based on your behavior or your trends, right? But ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ so is the content, right? The same algorithms are showing you more of the same content, right? ਇੱਕ case ਸੀਗਾ that if someone is a radicalized or being radicalized on the internet, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ guns ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ posts search ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, right? ਉਹਨੂੰ YouTube ਹੋਰ videos automatically recommend ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਾਰੇ, and they get more and more radicalized by each video they watch. ਉਸ situation ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? This is what exactly I was telling you. Like, they know, they have the contents. They most probably they do have all these things, like, you know what, this guy's shopping for a gun, he should be red flag right there. Yes. Okay, or some information be sent to the lawmakers, like, look, okay, this person is or law ABC shopping, enforcement or the school system. So whatever is against the society, whatever you think, and I gave you the five examples, right? So those, they have to shortlist, the company themselves have to do it. I personally feel, forget about the law, because the Congress is divided. Right? So pass any law through anything is going to take time. Right. So if
they owe anything to the community, these companies, that's what they got to do. They know the customer behavior. They have everything. All they got to do is put better check and balances, and they may have it. They're the multi-billion-dollar companies, right? And they have all the AI build, machine learning, everything. Everything, The bots can do it for them. All they got to do is build a couple of bots, and as soon as the feed come in, they got to read it. And this is basically the so-called NLP, natural language processing, right? If they have the NLP built in the bots, the feed come in, they read any, is there any bad words or something, flag them, and that's like, either look at the contents again or review it, but don't let them post it. So technology is there, and they have, all these companies are great companies, they have good technology. They have to implement it. Harry ji, जिस पासे तुसी conversation ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ age old question ਉੱਠਦਾ ਹੈ, right? This always comes up when people compare capitalism to any other way of running, a society. ਕੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ, the biggest companies in the world today have come about, is there a capability for that free market to regulate itself? That's the $1 million question. Before you answer, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ break ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. Can the free market regulate itself? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ and tech area ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ regulation ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ conversation ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ break ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰੀडम्स ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰੀडम्स ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ? ਹੈਰੀ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. Somehow we ended up from the freedoms on the internet to the freedoms in the free market, right? And self-regulation ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ. Once again, in an ideal world, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ company would exercise some social responsibility. But ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ enforce ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ responsible ਹੋਣ ਲਈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ capability ਹੈਗੀ to be responsible, whether it's with their algorithms, with the way that young users on their platforms, right? ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ mental health ਦੀ studies ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ impact ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਉਹ responsible ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ? Let's start with that. ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, you're a big businessman. Can a free market regulate itself? I think we overreacted towards free speech, free market, right? Free speech, which could destroy the society or which could send a negative signal to the society or our kids or our relatives, that's not a free speech. Free speech is to teach something good to society and express your feelings, what do you think. Free speech is, if I say like, I want to go and kill 5 people, that's not a free speech. Oh, I don't like that religion, or anything related to, as I said, harassment or religion or anything, hate and crime, that is not a free speech. Yeah, absolutely. Right? So, I think people have actually, what's the definition of free speech? If you ask somebody, what's the definition? Not many people know. Is it free speech is like, I don't like you, I don't like your religion? Is it a free speech? Okay, you can talk among yourself, but if you put it on the platform and hundreds, thousands of people are looking at it, and if you're a big shot or leader, people will follow you. Of course, right? Of course. So I think it has to come from basically, we have to define what's a free speech. Anything that's against the society is not a free speech. Harry ji, chalo, ਇਹ ਤਾਂ speech ਅਤੇ social responsibility ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ. Coming back to this section 230, right? You have seen technology and the internet and this entire sector develop over the last 20, 30 years. किस तरह grow होया? तुसी front center देखिया. Do you feel that we're at a turning point कि ये जो conversation हो रही है, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨਾ ਆਏ ਸੈਕਸ਼ਨ 230 ਨੂੰ void ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ change ਕਰਨ ਲਈ, do you think this conversation ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ lawmakers, and I come back to the fact that President Biden gave that op-ed, I come back to the fact that public sentiment change ਹੋ ਰਿਹਾ, just last week we have a suicide of a 14-year-old girl New Jersey ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇੰਨੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ viral video ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ bullies ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ. We're
at a turning point in society, but do you think in the sector ki internet the evolution, internet the journey de vich asi ek turning point te aa? Yeah, I think the way the internet was started, it was started for a good cause. And it had done a lot of good things, right? You can take a knife, you can cut the veggies, you can take a knife and kill a person. Very true. Right? What's the motive? Ji. The motive of the internet was to spread awareness and use all the good things. Ji. People actually take, some of the people, not all, they have taken in the wrong way, right? And as you say, you talk about terrorism and all that. And that's where I personally feel the social responsibility of the owners of the platform, that they got to dig deep into it, what we are doing to the society. Yeah. What we are doing to as a Gulf community society. Yeah. A lot of things have. There are hundreds of examples out there. So many. Sometimes internet has done great things, like something there, violence is there, people like want to get together. That's not right. The internet has done a lot of good things, but there are always bad things, and that's what we need to control, and that's what these companies need to actually put their foot down. Say, yes, you cannot do this. It's not a free speech. You cannot do this. And so I personally feel that this company need to take the ownership to stop the contents that are related to any contents against the society. That's not a free speech, and they need to take ownership of that. Like, for example, you know, on a TV, you said something wrong, you got sued, right? Of course. In the newspaper, Wall Street Journal, they write some article, something happens, they got sued. Of course. Right? As you gave example of Disney. Why they can't get sued? So that it means that's a big, they're protecting, all these multi-billion-dollar companies are being protected. Where newspaper owners or TV owners or anything got sued for simple comment. Wow. And here, human lives are involved. Wow. And nothing is done against them. Wow. And they are not taking ownership either. That, you know what, let's stop the content. I'm sure they're doing it to a certain extent, but they have to take it up, foot down, and like, you know what, any content that's against society, we're going to block it. All right, Harry ji, I have another interesting question for you then. Agar asi society de vich harm di gal kar rahe hain, ede vich bhi ek you know, bande di opinion te depend karda hai tusi kis cheez nu harmful mande ho, kis cheez nu helpful mande ho, right? Going into the next couple of years is a very important time, at least in the United States, arguably in the rest of the world, because we're going into another presidential election campaign cycle, right? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਊਟਸਾਈਜ਼ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ in the shaping of our politics. Do you feel that ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 230 ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ do you feel that this conversation about section 230 anything that might happen is going to have an impact in the 2024 presidential campaign? Do we see social media or the internet changing in a way that changes our politics going into 2024? Yeah, so it's a little tough question, but I'll give you my 2 cents in it. If you look at Party A, if you like Republicans, right, they're saying social media is putting the stop on their contents. The Democrats are saying, look, there are too many contents, right? Now, what happens, what decision all these companies make, like are they going to make Democrat happy or Republican happy? Right. Because both of them have their own views towards us. Now, if it is there that, look, doesn't matter whether it's Republicans or Democrats, they represent people, they represent society. So this 230 is actually holding these companies responsible. If a Republican says, like, you know, guys, follow this, make sure society is protected. Right. They will affect, you know, they will vote for people who vote for them. So it is exactly who going to basically kind of take a baton and tell these companies what to do, at least in favor of society. I think that may impact that party. So I don't know if it's going to happen or not, because these are big giants, companies, and again, they get
big funding too. Right. All the big the parties. So we'll see. I think it's going to be a big impact if at least they can tell these companies to put some check and balancing and stop the bad contents. Bad content. Or harmful contents. I think, Harry ji, maybe you'll agree, but harmful content nu ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ what is free speech. Does something that you're aware of exist somewhere, that says, okay, on the internet, on XYZ platform, these topics constitute as bad speech? And therefore, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ contents the surface hundi hai that there's no room. Doesn't that already exist? It exists, right? And because, okay, it exists, number one. Ji. All these companies know about these contents, Ji. right? Ji. Whether they're implementing their algorithms or not, that's the question, right? If they know your customer behavior, those shirts, those shoes, right? They have those contents about the guns or about the terrorism or any fundamentalist, like anyone having the bad apple. They know the bad apples, right? How, to what extent they can control them? Right. It's up to them. Right. That's where I say each party have to put efforts like, you know what, guys, do this, at least 3-4 things to protect the society. And these companies, in my opinion, are not doing enough. So, kuch na kuch regulation di ta definitely load hegi. Once again, sirf jankari honi enough nahi hundi. Yes, maybe these companies do have knowledge कि किन accounts तो किन लफ्ज़ां नू लैके किन topics नू लैके violence या भड़काऊ nature दी चीज़ां कही जा रही हैं ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ once again ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ this could be a change in the journey of the internet ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com ashmita@justbroadcasting.com and Harry ji once again questions ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਬੈਕ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨ ਅਸ ਅਗੇਨ ਫॉर ਦਿਸ ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਈਵਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ thank you for having me over and I hope I could contribute something to the society if I can I'll come back thank you